Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos de vuelta con Mass Effect, continuo lo dejamos y vamos a seguir con la misión. Vamos a ir a la oficina de administración y hablar con el jefazo. A ver si nos da permiso para ir a donde está la madre de nuestra amiga. ¿Dónde está? ¿Pasa eso? ¿No? Ah, vale, ahí está. ¿Y Ari? No entiendo qué pasa. Ahí, ya está. Vale, la madre de Liara, vamos a ver si podemos encontrarla y hablar con ella. Pero bueno, por ahora, Gianna es la de antes, la secretaria. Vamos a hablar con tu amiguita. Ah, perdón, solo puedo abrir ella, claro. Vamos a hablar con ella. How can I help you? I'd like to speak to Annaleas. One moment, please. Mr. Annaleas. Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. No la voz que tiene. El doblaje está muy bien hecho, sinceramente. Está muy bien hecho, me gusta mucho. Ah, mira, esta es la especie esta. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Está suburbano. Soy un espectro. I'm here as a specter, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. Tengo que verla, vamos a ver. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Funcionamos. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Shepard, I am sure that there are other people here who could help us. A ver, define escolta personal. What did you mean by personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. You let Asari who can kill you with their brains run around, but give us flack about guns? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Venezia from taking them. Vale. ¿Qué tipo de carga trajeron? What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. ¿Para qué han ido? What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Venezia is authorized to act in his name. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. I am in the middle of 9 things, all of them annoying. What do you want now? Saren. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. ¿Desarrollar armas aquí? Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Qué capullo, chaval. ¿Cómo no está tan? Esto es racismo, This isn't the only one with a past to leave Henchan. Oh. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. Sí, ya lo veo. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Annaleas. Talk to you later. Very well. Qué mujer más útil. Vale, pues vamos a ir al bar del hotel y vamos a ver si nos pueden ayudar. Y conseguimos acceso para salir de aquí e ir al pico 15. Vamos, Shepard, dale caña. Vale, si no recuerdo mal, el hotel estaba ahí. Sí, debe ser los signos estos. Así que si pillamos el ascensor, me imagino que nos llevará al hotel y de ahí al bar. Nada muy complicado.
debe ser esto. Sí, mira, debe ser esto. Seguro. Vale, vamos allá. O sea, hay mucho racismo en el juego. O sea, mucho racismo hacia la raza humana. Nos odian, porque somos como inferiores a ellos. No sé, me hace gracia cómo hacen estas menciones a problemas como racismo. Está guay, me gusta mucho. Aparte de la historia me encanta. Es súper interesante, muy entretenida y realmente las misiones son divertidas, así que... La narrativa sí es muy profunda. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. ¿Nos conocemos? Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. ¿Y por qué te encargas? He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. ¿Y por qué yo? ¿De qué se trata? I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. ¿No? ¿Por qué no? De acuerdo, lo haré. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Vale, infórmame. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Lo dejo. Vale. Tell me what you know about Vargas. I know if you see that, press him on the subject. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Este es el que tienes que hablar, pero eso después. Vamos a hablar con el otro, con Vargas, a ver qué nos cuenta. Rafael Vargas, ahí está. Can I help you? Soy un espectro. Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? ¿Sí el precio es el correcto? No, sí. It's customary to perform minor genetic upgrades upon enlistment. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in CG muscle degeneracy. Atrofia muscular. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30k credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision, and hearing from 12 to 22,000 hertz.
que de la distribución. No me estafes. No es razonable. I'll make sure that's in my report. The bean counters back at HQ can figure out the details. You know what I'm saying? I suppose. My own job is to count beans. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. No me parece muy inocente. Does Binary Helix have any less than above board projects? I'll keep my source confidential. Certainly not. Our corporate reputation is sterling. I can assure you all of Binary Helix's operations on Noveria are strictly on the level. Ya está. Unidad de comunicaciones. I'm sorry, Mr. Vargas. That's a call I have to take. Thank you for your time. Of course, Commander Shepard. We look forward to doing business with the city. Iluso. ¿Ves? Eso es lo bueno de tenerle la capacidad de poder de encanto, en plan de tenerlo a tope. Any results? Está hecho. Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Eso es todo. Only 500. All right. I thought you might have wanted to provide more, since you couldn't do it yourself, I mean. Did I say 500 credits? I meant 750. Good day, Spectre. Me encanta lo tenerlo de encanto. Buenísimo. Ahora vamos a ver con su amigo Lorik. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Tengo que ir al pico 15. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeus closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. Curiosa coincidencia. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeus' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeus would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Eso es interesante. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeus' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. No puedo hacer eso. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Sí, no te preocupes. Pues vamos allá. Vamos a ir ahora mismo al... Vamos a ir al a las oficinas. Y vamos a ocuparnos rápidamente de este problema. Este pequeño problema. No creo que a los guardias les importe que les pegue un tiro. Bueno, te doy una armadura. Tanto Rex como yo estamos bastante contentos. Y ahora ya te encontraremos a ti algo, tranquila. Tenemos que encontrar armadura que es encima sea de Sari. Bueno, ya encontraremos. No hay por qué preocuparse. Ahora vamos a ir a las oficinas que si no recuerdo están aquí. Sí, Synthetic Insights, hasta aquí. Uff, se hay ventisca afuera. Vamos allá. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Bueno, aquí mismo. Eso es el garaje, si no me equivoco. Así que tiene que ser por aquí. Sí, es esto seguramente. Sí, el otro lado para el garaje. No podíamos pasar por ahí. Al menos no sin el pase. Así que por ahora no podemos pasar por ahí.
Entonces, vamos a ocuparnos de este pequeño problema. Si tenéis alguna opinión sobre el juego, si lo habéis pasado, este o otro, decírmelo, me interesa saber estas cosillas, así que es interesante. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. ¿Qué está pasando aquí? What are you doing in these offices? The administrator's orders. Laura Keene is under investigation. Es ilegal que estéis aquí. Analeus is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analeus has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Así me gusta. Uy, hay uno aquí arriba, creo. Hostia. Sobrecalentamiento. Lost shields! Venga. Liara. Ten cuidado, anda. Venga, asómate. Asómate. Ahí está. Uf, no se desintegra, Qué bestia. Nos vamos por aquí, los matamos y ya está. ¿Dónde está el tipo de ahí? No, está ahí atrás, claro. Uy, hay uno que está subiendo. Por Dios. Qué dolor. Pobrecito. Se ha quedado un poco clavado. Decodificación. Mierda. Claro, no llevamos la decodificación aquí. Puta. Siempre hay que llevar... Es que llevar al... ¿Cómo se llama? El... A Garus es la clave, porque el tío siempre tiene la decodificación. Es vital, la verdad, llevarle mejor munición. Vamos con todo. Decodificación demasiado baja. Qué rabia, tío. Debe estar aquí encima. Qué pena no poder decodificar nada. Shepard ya lleva como 3 de armadura ya, joder. Esta armadura es bastante pepina. ¿Algo por aquí? ¿Hay algo? ¿Aquí te mejora? Ligera humana. Algo es algo. Hay algo. Está como medio abierto. No, mierda. Se baja. Joder, tío, me da mucha rabia esto, en serio. Esta es una zona en la que no puedo abrir nada. Me da mucha rabia. No puedo abrir nada tampoco. Me da mucha rabia. Es que me gusta poder investigar al 100% una zona. Demasiado baja fuerte, seguro me cago en la puta. Y el CPU. Mapa de la zona. Vale, vamos a ir aquí y vamos a volver. Vamos a entregarle ahora la información. Pero en serio, es una cosa... ¿quién está aquí? I don't think you're supposed to be in here, Shepard. ¿Quién eres? You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're breaking the law for bribe money. You know what we do to dirty cops on my world? No me dio otra opción. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Muy poca, hostia puta, no, a lo mejor no tanto. A lo mejor no tanto. Hostia.
curarnos, amigo. Un segundo. La habilidad esta vamos a poner aquí. Y vamos a revivir a todo el mundo. Joder. Chaval. Salía un poco. Se nos carga la tonta esa, pero bueno. Salía un poco. No pasa nada, no pasa nada. Todo ha salido bien, todo ha salido bien al final. Salgamos aquí y vamos a dar la información que tenemos. Joder. Todo el mundo nos quiere muerto, pero todo el mundo nos odia. Incluso alguien que es humano. La tía en plan se ha flipado. No necesito ninguna arma para matarte, tío. Y en plan, esta tía se ha despertado mal. Se ha sacado el mes. Es broma. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? No seas tímida. Speak plain. What's your interest? Not here, Spectre. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Oh. Vale, curioso. Muy curioso, no sé qué querrá ella, pero vale. O sea, pensar que al principio ha sido ella que nos ha enviado a él. O sea, él nos podrá ayudar. Pues ahora nos viene con otra idea. Así que no sé qué querrá, pero vamos a ver. A lo mejor nos ofrece una oferta mejor. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya tenemos la información. O sea, literalmente teníamos que ir al tío a dar la información y él nos da el pase. A ver. A lo mejor la secretaria esta no es lo que parece. Bueno, la imagen que tiene que extender más que nada en el mundo administrativo. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a hablar con ella, que nos cuenta. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Annaleis's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Pues necesito el pase de Keen. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Págame, eso sí. Keen is offering to pay me. Can you? I can produce. Puedo hacer una copia del pase, pero no puedo mover sumas importantes de dinero sin que alguien se dé cuenta. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Parece bien. No, venga, al final nos acaba ayudando en todo encima. O sea, las instalaciones a lo mejor. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Annaleis. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Serías un héroe. Everyone on this station is chafing under Annaleis' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. If these executives don't blame Annaleis for provoking this, they're fools. You should eat them. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Perfecto. Pues vamos a hablar con ella y decirle que todo bien. Genial. Pues coño, al final está saliendo todo redondo. Pero bueno, aún nos queda el tema de conseguir el vehículo e ir al pico 15. Así que a ver si podemos terminar con esto. Porque hay asuntos más importantes. Al menos para nosotros. Es que al final nos tienen... para conseguir las cosas que queremos nos piden favores, venga, por todos lados. Acabamos en cada lío.
Vamos ahora con los asuntos interiores de un planeta, de una empresa. Solo nos interesa para ir a un... Solo nos interesa ayudarles para conseguir el pase. Pase de garaje, ¿sabes? Ay, Dios mío. Qué complejo. Dale caña. Debería estar aquí. Ahí mismo está. Spectre, have you given any more consideration to my offer? Convencido a King. It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. ¿Qué del garaje? So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. ¿Una cerveza? Mira que algo más que una cerveza. Bueno. Algo que nos quitamos encima, una buena misión. Ahora vamos a seguir y vamos a ir al maldito garaje. Queremos ya salir de aquí una vez. Venga, dale caña, Shepard. Corre un poco más. Ah, vale, guay. Cargando la verdad es que se pasa bastante rápido. Es que, ya lo dije, pero metí un mod para... Así si queréis, por cierto, el mod lo he dejado abajo en la descripción. Se me olvidó mencionarlo y debía haberlo hecho. El mod está abajo en la descripción, así que si queréis utilizarlo y porque os da por jugar también al Mass Effect, por favor, descargaosla y seguid los pasos que hay. ¿Por qué? Why do you ask? Read it where it's due. There's a lot of corruption here. Maybe this will rein it in a bit. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Annihilus. And the matriarch came through. Peak 15. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. I have to go. Vale. Suena muy interesante. I'll be here. Suena muy interesante. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Eso he oído. Eso he oído. Vamos a utilizar esta cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es que nos han visto? So that's what you sorry had. Hostia. Mierda, ¿dónde está el otro? Ahí directo por mí. What the? What did you do here, Commander? Defenderme. Me? I'm the victim here. The Geth attacked us. Geth, you expect me to... Where did they come from? The Asari bitch came with a bunch of cargo. They were probably packed in those. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. Nos encargaremos de ellos. We fought Geth before. We'll take care of them for you. I appreciate that. My people are good, but few of them have combat experience. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic.
Nadie quiere eso, ¿verdad? Vale, chicos, vamos a darle caña. ¿Su vehículo esto? Ah, no, ahí está. Ahí está nuestro vehículo. El bueno. Ahí está. Maco. Vale, pues vamos a entrar y vamos a salir de aquí de una vez. Hay que abrir esto primero. ¿Cómo va, no? Tal cual. Ole, vamos allá. Bueno, al menos se ha enterado de que los Gats sí que están aquí. Dios mío, no se ha dado cuenta. Tenemos que dar una buena vuelta. 5:15. Vamos allá. El lugar es enorme, no sé qué decirlo. Joder, es especialmente enorme. Dios, sorprende que hayan construido un sitio así. Todo para hacer investigaciones. Dios mío. Qué sospechoso. ¿Qué es esto? A ver. Uff, soy franqueador. Vaya escopetazo. O sea, vaya escopetazo, vaya escopeta que tienen ahí. A la partida de nivel 1 creo que si salimos solo podemos estar fuera de un cierto periodo de tiempo. Aquí en la mierda. ¿Qué te mejora ahí? Perfecto. Joder. Dios mío. No, he quedado un nigel de lo que sea que... No, igual. Por culo. Tomar un poco por culo y ya está. Así, vamos adelante. Liara está muy mal. La verdad es que Liara no es un muy buena compañera. O sea, armadura contra armadura no está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Vale. Uy, hay una nave ahí destruida. No bueno. Joder, nos hemos quedado todos de uno, No, demasiado abajo, Mucha rabia esto, en serio. No puedo decodificar las cosas, me da mucha rabia. Vamos a seguir adelante. Así llegamos ya. Pero me da una rabia, gente, en serio. No puede decodificar las cosas. Ay. Y que haga luz siempre encima. Bastante porque el tío puede decodificar y luego puede tener electrónica también, lo cual está muy bien. Está muy bien tener las dos cosas ya en un personaje. Porque a veces tiene... Hostia. Me equivoco. El botón de... No han pasado muy bien esos pobres. Han tomado por culo.
Salir del zoom, vale, ya está. Uy, aquí hay alguien grande. La torreta. Nada, esta torreta toma por culo. Con los disparos del cañón suele bastar. ¿El pico 15? Joder, es enorme. No sabría que se debía ser tan grande. Pensaba que sería una estación pequeña. No. Joder, se podría considerarse una ciudad. Qué bestia. Este mundo debe ser tan grande. No sé, tan... no grande, sino tener muchas estaciones. Joder. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la semi-torreta? Hay que un enemigo, pero no encuentro. Ahí estás. Por culo. No menos. Hay otra aquí. Vale, venga, otra menos. ¿Hay otra? ¿Dónde está ahí? Mira, mira. Vamos por estar dar la vuelta. Se me da un poco el control. La cosa es que no sé por qué nunca les dio por meter la configuración de mandos para PC. Nunca lo hicieron. Nunca entenderé por qué, pero bueno. Ahí está. Ya, pum. Esta es la cobertura. Y salgamos. Vale, gente, nos toca a nosotros. Vamos a guardar la partida, sí. Guardando contenido. Y vamos allá. Ahora aquí, ¿no? Uy. Oh, hostia puta, chaval, los cohetes. Fallo crítico en la misión. Sin duda alguna, fallo crítico. Vamos a entrar. Joder, chaval, me han aniquilado. Pero aniquilado, Vale, gente, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya molado este episodio. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle like, favoritos y suscribiros al canal si os suscribís para más episodios o let's plays. En el siguiente episodio encontraremos a la madre de Liara. Y a ver qué pasa. No sé qué pasar, pero bueno. Así que nada, muchas gracias. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas y hasta la próxima. Adiós.